স্বীকারোক্তির স্বপ্ন শেখা, সেবাই জীবন ধর্ম, শিক্ষাগুরুর সহচর্যে ইহাই হবে কর্ম। হ্যাঁ, ঠিক তাই। কবির কথা রেশ টেনেই বলছি, সেবা ধর্মকে মস্তিষ্কে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের এই চিকিৎসা বিজ্ঞান। শিক্ষকদের অসাধারণ দিক নির্দেশনা এবং জ্ঞান বিস্তার শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সীমা বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আর এই দিক নির্দেশকের প্রয়োজনের তাগিদেই অ্যাক্সিস মেডিকেল স্কুল আমাদের জন্য গুণী ব্যক্তিদের আলাপন আয়োজন করে থাকেন। তারই ধারাবাহিকতায় আজকেও আমাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এমনই একজন গুণী। পুরো লাইভ সেশনটি জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আমি থাকবো ফারিহা আহমেদ, অধ্যয়নরত রয়েছি ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ MBBS প্রথম বর্ষে। আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সবার প্রিয় শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর MD শামসুর রহমান স্যার, MBBS, MCPS, M.Phil, Biochemistry, National Science and Technology Fellow, Professor and Head of the Department of Biochemistry, Dhaka National Medical College. আসসালামু আলাইকুম স্যার, আপনি কেমন আছেন? আসসালাম, কেমন আছো তোমরা? জি স্যার, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। স্যার আপনি ভালো আছেন? আছি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তোমরা সবাই ভালো আছো? জি স্যার, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ওকে স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার, আপনি যে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। স্যার আপনি এখন শুরু করতে পারেন। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো ইটস মাই অপরচুনিটি টু থ্যাংক ইউ স্যার। আর অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে আপনারা আপনাদের যে কোনো জিজ্ঞাসা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিতে পারেন। অনুষ্ঠানের শেষের দিকে বা মাঝের দিকে আমি চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্ন স্যারের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। ওকে ফারিয়া, থ্যাংক ইউ। Can I start my class? Welcome, sir. Okay. My dear student, welcome all of you. তোমাদের সবাইকে আমি এই ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি। তোমরা আমার কথা শুনতে পারতেছো? জি স্যার, আমরা আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি। Okay, now I'm confirmed that everybody can hear me. So my today's topic is carbohydrate. Carbohydrate, you know that among the 4 biomolecules, carbohydrate, lipid, protein, and nucleic acid. Carbohydrate is very important, and I think the students, MBBS student, those who are in first year or second year or any year, or even a doctor, most of them many times forget the importance of the biomolecules. So our today's topic is carbohydrate, যাকে আমরা বাংলায় বলি হচ্ছে শর্করা। শর্করা, am I right? কার্বোহাইড্রেটের বাংলাকে আমরা বলি হচ্ছে শর্করা। Okay, so from class 7, sorry, not class 7, class 9, class 10, 11, 12, 4 বছর ধরে তোমরা কিন্তু এই টপিকসটা পড়েছো। কার্বোহাইড্রেট পড়েছো, প্রোটিন পড়েছো, লিপিড পড়েছো, নিউক্লিক অ্যাসিড পড়েছো, সবই তোমরা পড়েছো। But this is the high time to mature your knowledge. This is the high time you are in the track to be the doctor, potential personality of the society. This is the high time to mature your knowledge regarding all the topics of biochemistry, physiology, anatomy, and so on.
এবং আমাদের স্টুডেন্টদের একটা সমস্যা হচ্ছে যে তাদের একটা সমস্যা, তাদের ধারণা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট মানে হচ্ছে গ্লুকোজ। তাদের কেন যেন ব্রেনে বদ্ধমূল ধারণা কার্বোহাইড্রেট মিন্স গ্লুকোজ। গ্লুকোজ ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ব্লাড, গ্লুকোজ কিপস আপ এনার্জি, দ্যাটস এনাফ। আর বাকি যে অনেক কথা আছে সেগুলো তো অনেক কারণেই অনেকভাবেই ভুলে যায়। তো জাস্ট আমরা ওই 9, 10, 11 এবং 12 এই ক্লাসগুলোর নলেজটাকে আমরা ম্যাচিউর করব আজকের এই ক্লাসে, চেষ্টা করব। আর বাকিটা তোমাদের পড়তে হবে, বই পড়তে হবে, তোমাদেরকে হার্ড কপিতে যেতে হবে। সফট কপি ওকে, এখন সফট কপির সময়, সফট কপি অবশ্যই তোমরা সবসময় তোমাদের হাতে থাকে, পকেটে থাকে, বাট একটা জিনিস মনে রাখবে, হার্ড কপি কিন্তু, অর্থাৎ আই মিন বই কিন্তু তোমাদের টেবিলে রাখতে হবে। তা না হলে কিন্তু সবসময় সফট কপি দিয়ে হার্ড কপি কিন্তু কাভার হয় না। যেটা বলতেছিলাম যে তোমাদের ধারণা কার্বোহাইড্রেট মানেই রেডি সোর্স অফ এনার্জি, এবং তোমরা এটা কিন্তু বেশিরভাগ সময় ভুলে যাও যে carbohydrates are important in nucleic acid synthesis. Carbohydrate acts as a structural component in our body. Many carbohydrates are present in our body, in the cell, in between the cell, and this carbohydrate acts as a cement, anticoagulant, acts as mechanical barrier, এবং নিউসিন একটা আছে, নিউসিন তোমরা জানো, নাম শুনছো নিউসিন। It is also carbohydrate, prevent peptic ulcer diseases. Okay. Mucin is present on the outer layer of the stomach, in the GI tract, in the respiratory tract. Okay. এবং এই কার্বোহাইড্রেট যে peptic ulcer disease prevent করে, prevents the respiratory tract infection, prevents the osteoarthritis, এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে there are lot of carbohydrate related disease in our body like diabetes. Okay, galactosemia is very not common, uncommon term, but you should know. তোমরা এখন ডাক্তার হবে, তোমরা ম্যাচিউর হবে। গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজিজ, ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স, ক্যাটারাক্ট ফর্মেশন, এটসেট্রা। যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা আবারও তোমাদেরকে রিক্যাপিচুলেট করা, সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র গ্লুকোজের মধ্যে থাকবে না। মনে রাখবে, this carbohydrate is important for the synthesis of nucleic acid. Mucopolysaccharides in the form of carbohydrate acts as a structural component, acts as cement substance. The important mucopolysaccharide heparin acts as anticoagulant, acts as mechanical barrier, and lot of carbohydrate related disorder we have to face. Okay, so let us see next slide. এবং our people, our students are oriented regarding the source of carbohydrate, that পটেটো সবাই জানে যে আলুতে কার্বোহাইড্রেট থাকে, ব্রেডে কার্বোহাইড্রেট থাকে, কার্বোহাইড্রেট প্রেজেন্ট ইন রাইস, সুগার থাকে। এই চারটা তোমরা কমন জানো, কিন্তু মিল্কের খবর কিন্তু অনেকে জানো, অনেকে জানো না, বিকজ lactose is one of the important component of the milk. Am I right? Lactose is one of the important component of the milk. A newborn baby only getting breast milk, and you know that the breast milk is a balanced food, because in the milk there is carbohydrate, there is protein, there is lipid, vitamins, minerals, etc. এই স্লাইডে তোমাদের যেটা শেখার আছে, আমি যেটা মেসেজ দিতে যাচ্ছি,
most of the students are bound in potato, bread, rice, sugar. সবাই জানে না যে মিল্কে ল্যাকটোজ থাকে। এটা একটা সমস্যা। আমরা পরীক্ষা নিয়েছি তো, পরীক্ষা নিতে নিতে অভ্যস্ত হয়েছি। ল্যাকটোজ ইজ কল্ড দ্য মিল্ক সুগার, স্টুডেন্ট এটা বুঝে যায়। নেক্সট স্লাইড দেখো। তাহলে এটার অবস্থান কি? অ্যাপল, একটা ব্রোকলি বা একটা কলিফ্লাওয়ার বা বিনস, এটার অবস্থান কি? তোমাদের কি মনে হয় এর মধ্যে কোনো কার্বোহাইড্রেট আছে? ইয়েস, দিস ইজ ফ্রুটস, দিস ইজ ভেজিটেবলস। Maltose is the disaccharide present in the fruits, in the apple, in the broccoli, in the beans. সুতরাং don't fix your brain in the potato, in the rice, in the bread, in the sugar, in the meal, but you also think about apple, you also think about vegetables. কারণ এক সময় তোমরা ডাক্তার হবা, একটা ডায়াবেটিসের রোগী তোমাকে সে বলবে আমি কি মিষ্টি কুমড়া খেতে পারবো, আমি কি অ্যাপল খেতে পারবো, আমি কি আনারস খেতে পারবো? সো দিস ইজ দ্য টাইম টু লার্ন দিস, যে না, এই সমস্ত খাবারেও পর্যাপ্ত পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট থাকে, মাল্টোজ থাকে, and this maltose actually also called the malt sugar. Next slide is I. Now, if you want to know, if you want to gain a concept regarding a matter precisely, তোমাকে কিন্তু তার সংজ্ঞা জানতে হবে, ডেফিনেশন জানতে হবে। কোনো একটা বিষয় যদি তার সংজ্ঞা আমি জানি, তাহলে আমি সেই বিষয়টা সম্বন্ধে 80-90% বুঝে ফেলতে পারবো। আই এম শিওর অ্যাবাউট ইট। তুমি যদি প্রোটিনের সংজ্ঞা জানো, you can understand the protein approximately 80%. If you know the definition of carbohydrate, it will be very much easier to you to know about the carbohydrate chemistry. The definition, I'm telling you, primary definition, polyhydroxyaldehyde or ketones. তাহলে কি হলো? কার্বোহাইড্রেট ইজ এ পলিহাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড অর কিটোনস। এই স্লাইডটা থেকে বোঝা আসলে মুশকিল যে স্যার কি বললো। পলিহাইড্রক্সি অ্যালডিহাইডস মানে বা পলিহাইড্রক্সি কিটোনস মানে অ্যাকচুয়ালি carbohydrate is the derivatives of polyhydroxy alcohol. Carbohydrate is the derivatives of polyhydroxy alcohol. It may be polyhydroxyaldehyde or it may be polyhydroxy ketone. Just a minute, hello. হ্যাঁ, একটু পরে, আমি একটু ক্লাসে আছি তো, আমি ফোন দিচ্ছি। হ্যাঁ, you can see here that left side আছে CH3OH. CH3OH মানে মিথাইল অ্যালকোহল। মিথাইল অ্যালকোহল is not a polyhydroxy alcohol. ডান সাইডে দেখো আছে dihydric alcohol, ethylene glycol. It is a dihydric alcohol. Minded, these two alcohol could not be the precursor of carbohydrate. It must be polyhydroxy alcohol. It must be polyhydroxy alcohol. So let us see the polyhydroxy alcohol. This is the glycerol. Is the primary compound. এই গ্লিসারলের সাথে যদি অ্যালডিহাইড থাকে, when aldehyde is attached to this glycerol, then it is called glyceraldehyde. It is a triose, 3-carbon monosaccharide. 3-carbon monosaccharide. Am I right? যদি এটার সাথে কিটোন গ্রুপ থাকে, দেন এটাকে বলা হয় ডাইহাইড্রক্সিঅ্যাসিটোন। 3-carbon monosaccharide but ketone, একটা অ্যালডিহাইড আর একটা কিটোন। ওকে, সো মিথাইল অ্যালকোহল or dihydric alcohol could not be the precursor of
carbohydrate, it must be glycerol polyhydroxy alcohol. This is the alcohol, ribitol. Okay, 5-hydroxyl group is there, is an alcohol. Ribitol give rise to ribose sugar. Then sorbitol, there is 6-hydroxyl group. 6-hydroxyl group give rise to glucose. So let us see next. This is the final definition of carbohydrate, that polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone called carbohydrate, or second part of the definition is some compound which yields these polyhydroxyaldehyde or ketone, also called carbohydrate. Say for example, esters. Am I right? Esters. There is no free aldehyde or ketone in the esters. But when the esters is digested in our GI tract, give rise to glucose. Okay. So as because the esters yielding glucose, so definitely esters is called carbohydrate. Starch must be considered as carbohydrate. In this way, glycogen must be considered as carbohydrate. So the definition is like this: polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone, or there are some compound which produce these aldehyde derivatives or ketone derivatives, also called carbohydrate. This is the message. অনেক সময় স্টুডেন্টরা একটা অংশ বলে polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones are called carbohydrate. But the second part, the compounds which yields these derivatives on hydrolysis, also called carbohydrate. Next slide. This is the general formula of carbohydrate. CnH2O whole n. I told you back that minimum number of carbon must be 3. Minimum number of carbon must be 3, as because it is polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone. So N must be replaced by 3. So glucose C6H12O6 is a carbohydrate. Now you can see here that C3H6O3 also fulfill the criteria formula of carbohydrate, but this is the formula of lactic acid, is not the carbohydrate. Why? Also C3H6O3 must be, according to this general formula, should be carbohydrate, but lactic acid is not carbohydrate. That's because there is no aldehyde or there is no ketone. It's present in lactic acid. So why lactic acid never be considered as carbohydrate? That's because there is no aldehyde or ketone. Now this is monosaccharide. Eta actually single sugar unit থাকে. Monosaccharide could not be further hydrolyzed. Then the disaccharide consists of 2 molecules of monosaccharide. You know, the lactose is called the milk sugar. Sucrose is called the table sugar or cane sugar. Maltose is the malt sugar. Lactose consisting of glucose and galactose. Sucrose consisting of glucose and fructose. Maltose consists of 2 molecules of glucose. আমরা অনেক সময় স্টুডেন্টের কাছে জানতে চাই নেম দ্য ডাইস্যাকারাইডস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। অনেক সময় স্টুডেন্টরা নার্ভাস হয়ে যায় বা ঘাবড়িয়ে যায়, বলতে পারে না, উল্টাপাল্টা বলে। ল্যাকটোজের মধ্যে যে গ্লুকোজ গ্যালাক্টোজ থাকে হয়তো প্র্যাকটিস করে নাই। সুক্রোজ কনসিস্ট অফ গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ, মাল্টোজ কনসিস্ট অফ 2 molecules of গ্লুকোজ। এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এই সেন্সে, একজন টিচার যখন স্টুডেন্টকে পাস করাতে চায় তখন এই সমস্ত কোশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করতে থাকে, যে ও যেন বলতে পারে, বললেই তারে পাস। তারপরে জিজ্ঞেস করে কি জানো, এই ল্যাকটোজের সোর্স হচ্ছে, ইয়েস ইট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য মিল্ক, ইট ইজ কল্ড মিল্ক সুগার।
তারপরে জিজ্ঞেস করে এই বলতো সুক্রোজের সোর্স কি? ইয়েস, টিচার জানতে চায় যে ওর জন্য বলে টেবিল সুগার বা ক্যান সুগার, কিন্তু এই মাল্টোজের সোর্স আর কেউ বলতে পারে না। এটা খুব অদ্ভুত ব্যাপার। মাল্টোজ ইজ অলসো কল্ড মাল্ট সুগার। ইট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ফ্রুটস। কিছুক্ষণ আগে দেখিয়েছে আপেল, ব্রোকলি, cauliflower. Okay, there is abundant amount of maltose in these fruits. This is the raffinose. You can see here that consisting of galactose, glucose, and fructose. So raffinose is an oligosaccharide. Oligosaccharide. Oligosaccharide consists of glucose, fructose. So oligosaccharide consists of 3 to 10 monosaccharide units. Am I right? So this is raffinose, consists of 3 molecules of monosaccharide. Okay. Raffinose consists of 3 molecules of monosaccharide, galactose, glucose, and fructose. So it's a oligosaccharide. আরেকটা category. So আমরা monosaccharide পেলাম, disaccharide পেলাম, oligosaccharide পেলাম. Now this is polysaccharide consisting of more than 10 molecules of monosaccharide. Again, the polysaccharide can be classified into homopolysaccharide and heteropolysaccharide. Hetero. Homopolysaccharide, heteropolysaccharide. So homopolysaccharide consisting of same monosaccharide unit. Mind it, starch ভাঙলে শুধু তুমি পাবা হচ্ছে গ্লুকোজ. You can find only glucose in the starch. You can find only glucose in the glycogen. Similarly, you can find only glucose in the cellulose, but inulis is the polymer of fructose. Okay. So homopolysaccharide consists of same monosaccharide unit. You can see here starch alpha D glucose. Glycogen consists of alpha D glucose, but cellulose consists of beta D glucose. So why cellulose, we are getting it from vegetable source, could not be digested in our GI tract, and inulin is the polymer of fructose. Now this is the heteropolysaccharide, consists of different monosaccharide units or their derivatives. এখানে একটু কনসেন্ট্রেট করো, ব্রেক নাও। স্যার কি বলবো? Heteropolysaccharide consists of different monosaccharide units or the derivatives of monosaccharide. যেমন amino sugar. Amino sugar is the derivatives of glucose. Uronic acid is the derivatives of glucose. So it may consist of different monosaccharide or the derivatives of monosaccharide. This is the heteropolysaccharide. মনে রাখবা এটা consist of different monosaccharides or maybe the derivatives of monosaccharide. এটা দেখো, এটা একটা হেটেরোপলিস্যাকারাইড, যার নাম, যেটাকে আমি বলবো মিউকোপলিস্যাকারাইড। তোমরা দেখবা যে এটা হচ্ছে গ্লুকোসামাইন মোরামিক অ্যাসিড. Glucosamine is the derivatives of glucose. Neurominic acid is the derivatives of glucose. Again glucosamine, again muraminic acid. Okay, so repeating unit of amino sugar and uronic acid is called the mucopolysaccharide. So mucopolysaccharide is the heteropolysaccharide consisting of repeating unit of amino sugar and uronic acid. This is also called GAG, present in the cell wall of the bacteria. Mind it, this this is also called peptidoglycan, present in the cell wall of the bacteria. তাহলে আমরা আবার একটু ব্যাক করি, হেটেরোপলিস্যাকারাইড কি? হেটেরোপলিস্যাকারাইড is the consist of different monosaccharide unit or their derivatives, but mucopolysaccharide exclusively consisting of derivatives of glucose like repeating unit of amino sugar and uronic acid is the derivatives of glucose. Next, these are the common mucopolysaccharide you know.
because you completed your course already in the first year, hyaluronic acid, chondroitin sulfate, dermatin sulfate, keratin sulfate, and heparin. And this is the hyaluronic acid. Mone rakhba, hyaluronic acid is very important. Acts as biological lubricant in the joints, synovial joint, acts as shock absorber. Between the two vertebrae is present hyaluronic acid. Present in synovial fluid, vitreous humor of the eye, umbilical cord in the loose connective tissue, and forms a gel around the ovum. Forms a gel around the ovum. আমি অ্যাকচুয়ালি যে কারণে তোমাদের এই স্টিচটা দিচ্ছি, তোমাদের কনভেনশনাল চিন্তা ভাবনা গ্লুকোজ থেকে বের করে আনার চেষ্টা করতেছি। যেমন এখন তোমরা দেখতেছো যে hyaluronic acid is a heteropolysaccharide. Specifically it is called mucopolysaccharide. এটার কি রোল আছে আমার বডিতে? Acts as biological lubricant, shock absorber, present in the intervertebral disc, between the vertebra, present in the synovial joint, vitreous humor of the eye, umbilical cord, loose connective tissue. Now, chondroitin sulfate is present, most abundant mucopolysaccharide, mostly found in the bones, cartilage, tendons, ligaments, blood vessels. Okay? এই সমস্ত জায়গায় পাওয়া যায়, সব জায়গায় আছে heteropolysaccharide in the form of mucopolysaccharide. শুধু কেন গ্লুকোজ নিয়ে চিন্তা করো? This is heparin, also mucopolysaccharides, natural anticoagulant present in the blood, so blood could move in the closed circuit within the vascular system. Okay? এবং তোমরা জানো যে করোনার কালে অনেক মানুষ মারা গেছে ডিউ টু কোয়াগুলোপ্যাথি। কোয়াগুলোপ্যাথির কারণে অনেক মানুষ মারা গেছে। There is some initiation of coagulation process in the body. Okay? এবং এই enoxaparin, low molecular heparin, routinely given to the patients, risky patients, this group of risky patients, to make thinness of the blood. And you can see here an old man. There is loss of skin texture. Why? Because dermatin sulfate is abundantly present in the skin, giving the tensile strength, and keratin sulfate in the heart valves. Now, as a whole, this is the functions of glycosaminoglycans. I told you, mucopolysaccharides. Another way you can say the glycosaminoglycans acts as a cement between the two cells, and abundant collagens and elastin are embedded in the extracellular matrix. So these glycosaminoglycans giving the rigidity of the cells, tissue, and giving the framework of your body. And তোমরা জানো কিনা আমি জানি না, this mucopolysaccharide is negatively charged, can hold large amounts of water, forms the gel in the extracellular matrix, acts as a cushion, so occupying this space, acts as a cushion, prevents friction between bones, and many hydroxyl groups are present in mucopolysaccharide, causes repulsion. Okay? Causes repulsion. আমরা যদি উপর থেকে জাম্প করে নিচে, our bones, our vertebra could not be broken down as because shock absorber is present in the form of mucopolysaccharide. Almighty Allah. আল্লাহ প্রদান করে দিয়েছেন। চোখ থাকে চক্ষু কোটরে, ব্রেন থাকে শক্ত স্কালের মধ্যে। মাথায় বাড়ি মারলেও অনেক সময় হেলমেট পরি আমরা, বাট হেলমেটের নিচে যে বোনসটা থাকে এটা অনেক শক্ত। হ্যাঁ, তারপরেও ফ্র্যাকচার হয়, হেড ইনজুরি হয়। So deficiency disorder leading to osteoarthritis. Mind it, বড় বয়স হয়ে গেলে আমরা প্রেসক্রাইব করি রোগীদেরকে mucopolysacharide খাওয়ার জন্য, বা বাজারে অনেক ওষুধ আছে। And you know the dermatin sulfate mostly present in skin, giving you the strength, tensile strength. Heparin acts as anticoagulant, and this mucopolysaccharide can hold large amounts of water and salts, can maintain the water balance. And you know the
Mucopolysaccharide মানে কি? Mucoid. Mucoid in types, viscous, and lubricants of our GI tract, urinary tract, respiratory tract is due to mucopolysaccharide. So pH of the stomach is 1 to 3.5, highly acidic. Could not damage the wall of the stomach due to presence of this mucin. Chemistry is mucopolysaccharide. আর আমার ছাত্ররা ভুলেই গেল যে হেপারিন যে একটা কার্বোহাইড্রেট, ডারমাটিন সালফেট যে একটা কার্বোহাইড্রেট, ভুলে গেল। তারা শুধুই ব্যস্ত গ্লুকোজ নিয়ে আর ডায়াবেটিস নিয়ে। গ্লুকোজ আর ডায়াবেটিস, ডায়াবেটিস আর গ্লুকোজ। এখন কোন একটা জিনিসকে চিনতে হলে তার কিছু প্রপার্টি জানতে হয়, যেমন ফিজিক্যাল প্রপার্টিতে আসি। দ্য ক্রিস্টালাইন, সুইট ইন টেস্ট, readily soluble in water. Kara, those who are monosaccharide and disaccharide, but not polysaccharide. Again, insoluble in water, non-crystalline, not sweet. Kara, those who are high molecular weight, like esters. Insoluble, non-crystalline, not sweet. Okay, but sugar is sweet, readily soluble in water. This is physical. Next chemical, you know, monosaccharide acts as a reducing agent, except sucrose. Reducing sugar forms oxazone. When this reducing sugar reacts with phenyl hydrazone, forms oxazone, giving the characteristics appearance like sunflower appearance, cotton, woolly ball, bundle of grass. আমরা আগে করতাম এই পরীক্ষাগুলো, এখন করা হয় না। এখন আমরা এগুলো করি না, বুঝতে পারছো? This is the way to find out, to identify the monosaccharides under microscope. এবং glucose, mind it, glucose can, monosaccharide can reduce to their corresponding alcohol. যেমন glucose can reduce to sorbitol. আমি বলে নিই একটা কথার ফাঁকে, when there is persistent hyperglycemia, ultimately sorbitol will accumulate in the cell, may produce cataract. It's a metabolic problem. Fructose corresponding alcohol is sorbitol. Mannose corresponding alcohol is mannitol. Galactose, their corresponding alcohol is talkitol. Ribose, ribitol. Triose, the glycerol. তাহলে এখন দেখো, triose, tetrose, pentose, hexose, heptose, like these. Minimum carbon should be 3, triose. Derivatives of glycerol. Now, দেখো কত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস, this carbohydrate in condensation with non-carbohydrate substances forms the glycosides. Example, digitalis is important medicine to prevent heart failure, okay, used in cardiac diseases. And যদি ইন্ডাস্ট্রির কথা চিন্তা করো, এরকম পানি বিশ্বের বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি আছে, বিভিন্ন জায়গায় they can use the sugar and after fermentation by yeast or by bacteria can give rise to alcohol, ethanol. বুঝতে পারছো? মদের ব্যবসা। Now it's the term glycoprotein. Glycoprotein মানে কি? Glycoprotein consists of carbohydrate and protein, but mind it, mainly the glycoproteins are the proteins to which small amounts of oligosaccharide side chain is attached, covalently attached. This is the glycoprotein. তাহলে এখন দেখো কত জায়গায় আমরা বিচরণ করতেছি। This carbohydrate can attach with protein, forms the glycoprotein, and this is important in that sense that this glycoprotein acts as cell surface antigen, blood group antigen. আমরা blood group antigen determine করি, present on the red cell surface, blood group A, blood group B, blood group AB, O, কিসের ভিত্তিতে? Cell surface antigen, glycoprotein, also acts as receptor through which many of the toxins, bacterial toxin can act through the receptor. Monosaccharide কেন বললাম? This is the general formula, and this
monosaccharide আমরা আবার ফিরে আসি classified triose tetrose pentose hexose when aldehyde is present it is called aldose when ketone is present it is called ketose triose example কি glycerin ketose example কি dihydroxyacetone tetrose erythrose erythrulose pentose ribose ribulose hexose glucose fructose okay so this is the classifications of monosaccharide and this is the structure তোমরা অনেক সময় বিভ্রান্তির মধ্যে বলো যে একটা সিকল বন্ধনী আর একটা রিং ইয়েস দুটাই হতে পারে structure and structure this picture shows the structure and structure of monosaccharide this picture shows the ring structure of monosaccharide how this ring structure is formed question is how the ring structure is formed when aldehyde or ketone in the monosaccharide reacts with the alcohol on the same sugar, then there is a formation of ring structure. Okay, you can see here that formation of ring structure. You can see that this is the structure structure, and this aldehyde reacts with this hydroxyl and forms the ring structure. Forms the ring structure. This one is alpha D glucopyranose. This one is beta D glucopyranose. এই আলফা ডি বিটা ডি পজিশনের উপরে অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে, এগুলো নিয়ে মাথা ঘামাবো না, এগুলো খুব মাইনর পার্ট। কার্বোহাইড্রেট সম্বন্ধে জানার জন্য এটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, এটা চিকিৎসা বিজ্ঞানে তেমন কোনো রোল প্লে করে না। এই যে এখানে টেলিং হেমিএসিটাল হেমিকিটাল কি লাভ হবে তোমার সারা জীবনে, এগুলো পরীক্ষায় পাশের জন্য লাগতে পারে, কোনো এক্সামিনার তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে লাগতে পারে হেমিএসিটাল রিং স্ট্রাকচার অফ অ্যালডিহাইড, হেমিকিটাল রিং স্ট্রাকচার অফ কিটোজ বাই আই নেভার বদার ইট। এটা ভালো চিকিৎসা হওয়ার জন্য হেমিএসিটাল হেমিকিটাল লাগে না। পাইরান পুরান, হ্যাঁ তোমার পাশের জন্য এটা লাগবে, কিন্তু ভালো চিকিৎসা হওয়ার জন্য পাইরানোস পুরানোস জানার কোনো দরকার নেই, তেমন দরকার নেই। এগেন পাইরানোস পুরানোস আমি স্কিপ করে যাচ্ছি। নাও দিস ইজ দ্য পলিস্যাকারাইড starch and glycogen, and you know the starch is the plant origin. Why plant origin? You know there is chloroplast, chlorophyll in the plant. Chlorophyll is never present in the animal tissue, so by the process of photosynthesis starch is produced in the plant. So starch is a polysaccharide present in the plant, glycogen animal origin. Okay, glucose can be stored in the animal tissue, in the liver, in the muscle. Starch is both are branching, but glycogen is highly branching. And there is another term that cellulose. Cellulose starch glycogen. তারা সবাই কিন্তু গ্লুকোজ দিয়ে তৈরি, কিন্তু মাইন্ড ইট স্টার্চ এবং গ্লাইকোজেনের মধ্যে থাকে আলফা ডি গ্লুকোজ, but cellulose contain beta D glucose, beta glycosidic bond is there, but in the starch and glycogen there is alpha glycosidic bond. Okay, and this is the starch and glycogen consisting of amylose and amylopectin. Amylose থাকে হচ্ছে তোমার approximately 20 to 30%, and the remainders are amylopectin. Amylose are highly packed, tightly packed. You can see here, this is the alpha or glycosidic bond. They are tightly packed. They are tightly packed, linear structure. Okay, but branching structure is amylopectin. Okay. Glucosan, fructosan, খুব বেশি জরুরি না. Reducing sugar is important. Reducing sugar মানে কি? They can reduce some another substances. That means they can transfer hydrogen. They can transfer hydrogen. They can reduce the metal ion, like ferric to ferrous, cupric to cuprous, and in the conventional Benedict test, cuprous oxide is formed. Cuprous oxide is formed. Cupric reduced to cuprous, then reacts with in alkali media, forms the cuprous oxide. Red precipitate forms the red precipitate. এক কথা জেনে রাখবা,
reducing sugar, they can transfer hydrogen. They can transfer the electron to another metals. Okay, and this gaining of hydrogen or electron is called reduction. Okay, এটা আমরা আগে করতাম, তোমাদের সময় এগুলো নাই। These are the laboratory tests to detect the reducing activity of the sugar, like Benedict test, Fenning's test, Barfus test, and all the monosaccharides and disaccharides. Every student know it. ভালো করে এটা জানে। Monosaccharides and disaccharides are reducing except sucrose. এখানে একটা সমস্যা আছে। Monosaccharide বলতে তারা বলছে গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, গ্যালাক্টোজ। But triose is also monosaccharide. Tetrose is also monosaccharide. Pentose is also monosaccharide. Ribose is also monosaccharide. So ribose also reduces sugar. Lactose, disaccharide, reducing sugar. Maltose, reducing except sucrose, because there is no free aldehyde in sucrose. Free aldehyde or ketone. Okay. On hydrolysis, sucrose, তোমরা এইটা তোমরা ভালো করে জানো। On hydrolysis, sucrose yields glucose and fructose. And the aldehyde group of glucose and ketone group of fructose are linked together. So there is no free aldehyde or ketone in the sucrose is non-reducing. Asymmetric carbon এগুলা তোমরা পড়ে নিও, যে কোনো কম্পাউন্ডের মধ্যে যদি asymmetric কার্বন থাকে, যেমন CH4, yes, it is symmetric carbon. কার্বনের তোমার যেটা ভ্যালেন্সি সেটা 4, চারটি হাতে চারটি হাইড্রোজেন থাকে। Definitely there is no asymmetric carbon in methane. Okay, CH4, there is no asymmetric carbon. So when there is 4 different groups of atoms are present, this is called asymmetric carbon. এর হচ্ছে importance হচ্ছে asymmetric compounds having the asymmetric carbon shows the optical activity and isomerism. Optical activity এগুলা আমার কাছে আমি অতটা গুরুত্ব দিই না। It may be dextrorotatory, it may be levorotatory, because when a beam of plain polarized light is passing through optically active substance, the light will move either to the right or to the left. And on the basis of this, it will be dextrorotatory or will be the levorotatory. Isomer, তোমরা এটা পরীক্ষার জন্য, পরীক্ষা পাশের জন্য এগুলো জরুরি, যে compounds having the same chemical formula but differ in their structural configuration is called isomer. যেমন গ্লুকোজের ফর্মুলা C6H12O6, fructose also C6H12O6, galactose also C6H12O6. Their chemical formula is same, but they differ from one another in their structural configuration. So glucose and fructose, we can say that isomer of each other. And this is the isomer. White isomer of it, number of asymmetric carbon dictates the number of possible isomer. এটাকে বলা হয় একটা সূত্র আছে, Van Top's law of n. Number of isomer is 2 to the power n. 2 to the power n. যেমন গ্লুকোজের মধ্যে 4টি asymmetric কার্বন থাকে, so the number of isomer is 2 to the power 4 equal to 16. Glucose can generate 16 types of monosaccharide, as the number of asymmetric carbon in glucose is 4. So the number of isomer is 2 to the power 4 equal to 16. এগুলো already বলা হয়েছে। Oh, thank you very much. So this is the last slide of this session. And thank you very much for your patient sharing. 1 ঘন্টা ক্লাস কিন্তু অনেক বড় ক্লাস, এবং 1 ঘন্টায় কিন্তু অনেক কিছু পড়ানো যায়, এবং আমি চেষ্টা করেছি কার্বোহাইড্রেটের টোটাল ক্লাসটা একটা ক্লাসে অ্যাকোমোডেট করার জন্য। আশা করি আমি সেটা পেরেছি। তো থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, এই লাইভ চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন মানুষ কমেন্টের মাধ্যমে তাদের প্রশ্নগুলো করেছে। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি প্রশ্নগুলো আপনাকে পড়ে শোনাবো। ওকে, থ্যাংক ইউ। স্যার, একজন কোশ্চেন করেছেন, what is more sugar?
প্রশ্নটা আবার করো, ওই সময় একটা সমস্যা হচ্ছিল, প্রশ্নটা আবার করো প্লিজ। জি স্যার, স্যার একজন আপনার থেকে জানতে চেয়েছেন হোয়াট ইজ মল্ট সুগার। মাল্ট সুগার যেটা হচ্ছে মাল্টোজ is a disaccharide. Maltose is a malt sugar. It is present in the fruits mostly. It's a very good question. Why it's a good question? I told you before, the many students, many people know potato, starch, bread is the common dietary source of carbohydrate, but they don't know যে একটা আপেল একটা ডায়াবেটিস রোগীর দেওয়া যাবে কিনা, দিলে কতটুকু দেওয়া যাবে। So maltose, malt sugar, maltose is called the malt sugar. Okay? আশা করি জি উত্তর স্যার, পেয়েছি। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। নেক্সট যিনি কোয়েশ্চেন করেছেন আপনার কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন সেটি হচ্ছে ডিজিজ রিলেটেড টু অ্যাবনর্মাল গ্যালাক্টোজ মেটাবলিজম। Yes, actually it is a very uncommon disease. Okay, you know, many of the child, they are taking milk, after digestion forms the glucose and galactose. When the galactose goes to the blood, it usually in the liver converted into the glucose again, but it's a metabolic disease where galactose could not be converted into glucose. So these galactose accumulate in the various organs, deposited in the liver, deposited in the heart, deposited in the brain, eyes, producing many abnormalities. Okay. জি স্যার। স্যার নেক্সট যে কোয়েশ্চেনটি আমাদের কাছে এসেছে তা হচ্ছে এনি মাইক্রোস্কোপিক টেস্ট আর অ্যাভেলেবল টু ডিটেক্ট দ্য মনোস্যাকারাইড। ইয়েস, আমি অলরেডি আমার ক্লাসের মধ্যে সেটা বলেছি সূক্ষ্মভাবে, তোমরা বুঝতে পারো নাই। সেটা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিক টেস্ট। আগে আমরা যেটা করতাম ওসাজন টেস্ট, যেমন গ্লুকোজ ফর্মস গ্লুকোসাজন in condensation with phenyl hydrogen, and its characteristics appearance under microscope is sunflower appearance. Okay, similarly lactose giving us cotton woolly ball appearance, and galactose forms the bundle of brass appearance. This is the microscopic test. I'm also clinical pathologist, so microscope related প্রশ্ন করলে আমার খুব ভালো লাগে। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার, এত সুন্দর করে আপনি অ্যান্সার গুলো দিয়ে দিচ্ছেন। আশা করছি যারা কোয়েশ্চেন গুলো শুনে করেছিলেন তারা স্যারের উত্তরগুলো শোনার মাধ্যমে আপনাদের কনফিউশন দূর করতে পারবেন। স্যার নেক্সট আরেকটি কোয়েশ্চেন এসেছে হোয়াট আর দ্য মেডিসিনাল ইউজ অফ মিউকোপলিস্যাকারাইড। Medicinal use, yes, it's a very much important question, interesting question. এবং তোমরা জানো মেডিসিনাল ইউজ অফ মিউকোপলিস্যাকারাইড, তোমরা দেখেছো যে মিউকোপলিস্যাকারাইডস আর হাইলোরিক অ্যাসিড, কন্ড্রাটিন সালফেট, ওকে, ডারমাটিন সালফেট, ক্যারাটিন সালফেট, হেপারিন, ঠিক আছে। চিন্তা করো, ওল্ড ম্যান পিপল সাফার ফ্রম অস্টিওআর্থ্রাইটিস, ইনভেরিয়েবলি বাজারে কন্ড্রাটিন সালফেট আমাদের ডাক্তার সাহেবরা প্রচুর প্রেসক্রিপশন করেন, বুঝতে পারছো, টু প্রিভেন্ট অস্টিওআর্থ্রাইটিস। আবার ধরো কিছু কিছু মিউকোপলিস্যাকারাইডস আছে, ওয়াটারি মিউকোপলিস্যাকারাইড, ড্রাই আই, যেগুলো অনেক ক্ষেত্রে ড্রাই আই থাকে, চোখে আলসারেশন হয়, ইয়েতে কর্নিয়াতে, সেক্ষেত্রে ওয়াটারি ড্রপ দেওয়া হয়, ইট অলসো কন্টেন মিউকোপলিস্যাকারাইড। Okay, apart from these, heparin also has got some medicine use to prevent coagulation of blood. Next question, please. Okay. স্যার নেক্সট যে কোয়েশ্চেনটি এসেছে সেটি হচ্ছে এনি মেটাবলিক পাথওয়ে ইজ অ্যাভেলেবল where all the monosaccharide like triose, tetrose, pentose, hexose and heptose are found. এগুলা বই পড়তে হবে, বুঝছো, এগুলা জানতে হলে বই পড়তে হবে। এটা হচ্ছে কোশ্চেন অফ কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম, এবং কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমের একটা পাথওয়ে আছে, ক্যাটাবলিক পাথওয়ে, হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট পাথওয়ে, where triose, tetrose, pentose, hexose is found. ওখানে দেখবা there is formation of the erythrose, there is formation of the erythrulose, there is formation of the pentose, heptose, all the
triose, tetrose, pentose, hexose, heptose is present in this pathway. That is hexo monophosphate shunt pathway. আশা করি বুঝতে পেরেছো যে ওই পাথওয়েটার নাম হচ্ছে হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট পাথওয়ে। স্যার নেক্সট একটা কোয়েশ্চেন এসেছে, হোয়াট ইজ গ্লাইকোজেনেসিস? গ্লাইকো, এখানে একটা জিনিস আছে, গ্লাইকোজেনেসিস একটা, কিন্তু আমার মনে হয় সে গ্লাইকোজেনেসিস জিজ্ঞেস করে নাই। গ্লাইকোজেনেসিস এটা কোশ্চেন না, এভরিবডি নোজ ইট। এটা হচ্ছে গ্লাইকোজেনোসিস, এটা হতে পারে গ্লাইকোজেনোসিস। Glycogenesis is a term, synthesis of glycogen from glucose. It occurs in the liver, it occurs in the muscle, but glycogenosis is it's the metabolic disorder of carbohydrate metabolism, that is accumulation of glycogen in the cell, accumulation of excess glycogen in the cell. Okay, this is called glycogenosis. Glycogenosis, not the glycogenesis. Accumulation of glycogen in the cell or in the organ is called glycogenosis. In another way, it can be said that it is glycogen storage disease. Okay. Thank you. স্যার আমার দেখার মধ্যে আমি এই উল্লেখযোগ্য এই কোশ্চেনগুলোই পেয়েছি। এছাড়াও বিভিন্ন জন কমেন্টের মাধ্যমে আপনাকে কিছু কথা জানাতে চেয়েছেন। স্যার রিতম রয় নামের একজন লিখেছেন, আ ক্লিয়ার কনসেপচুয়াল ক্লাস স্যার, থ্যাঙ্কস ফর দ্য ক্লাস। তাহসিন নামের একজন লিখেছেন, অ্যামাজিং ক্লাস স্যার, থ্যাংক ইউ। স্যার অনেকেই হচ্ছে তারা যে বুঝতে পারছে সেটা তাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। তারা যে আমার ক্লাস ভালো লেগেছে, তাদের কনসেপশন ক্লিয়ার হয়েছে কার্বোহাইড্রেট সম্বন্ধে, এবং কার্বোহাইড্রেট যে ইম্পর্টেন্ট বায়োমলিকুল, অন্যান্য বায়োমলিকুলের মতেও কার্বোহাইড্রেট একটা ইম্পর্টেন্ট বায়োমলিকুল, এটা সম্বন্ধে যে জানা উচিত মেডিকেল স্টুডেন্টদের, ডাক্তার হওয়ার জন্য, ভালো ডাক্তার হওয়ার জন্য। এজন্য আমার খুব ভালো লাগলো যে সবাই ক্লাসটা বুঝতে পেরেছে। থ্যাংক ইউ। জি স্যার, আপনার যে এত ব্যস্ততা তার মধ্যে থেকেও যে আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, তার জন্য অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার আপনাকে। আমরা সবাই অনেক বেশি লাকি স্যার আপনি যে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। Okay, thank you, Fariha Ahmed. I'm also lucky that I got the opportunity to introduce myself in the AxisMedicalSchool. আমি যে তোমাদের একটা ক্লাস নিতে পেরেছি এই একটা টপিকসের উপরে, এর জন্য আমার নিজেরও খুব ভালো লাগতেছে। এবং এই ক্লাসে কত স্টুডেন্ট যুক্ত আছে আমি জানি না, তো আমাকে যে এই ধরনের একটা সুযোগ হয়েছে সবার সামনে একটা ক্লাস নেওয়ার, কথা বলার, একটা আইডিয়া দেওয়ার মেডিকেল টপিকসের উপরে, সেজন্য আমিও তোমাদের প্রতি খুব গ্রেটফুল। থ্যাংক ইউ স্যার। আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে আমাদের সবার কলেজগুলো বন্ধ, আমরা বাসায় বসে আছি, আমাদের পড়ার গতিময়তা অনেকটাই কমে গিয়েছে। ঠিক এই মুহূর্তে আপনার এই উপস্থিতি আমাদেরকে ধন্য করেছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, এগেন আই নিড টু মিট উইথ ইউ। তোমাদের সাথে আবার ঠিক দেখা আছে হবে। স্যার, আপনার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আমাদের লাইভ সেশনটি এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আর এই পুরো লাইভ সেশনটি জুড়ে আপনারা যারা আমাদের সাথে ছিলেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।